हाँ जी. Okay. Good morning, students. Today we are going to learn a very interesting topic, that is internal trade and its types. First of all, tell me, what is buying and selling of goods and services known as? Anyone? Trade. Right, Pooja? So when buying and selling of goods and services take place within the geographical boundaries of a country, this is known as internal trade. For example, if you are sitting in Punjab and you purchase a goods from Haryana, then this will be called as internal trade. Internal trade is of two types, that is wholesale trade and retail trade. First is wholesale trade. Wholesale trade is the one in which the producer buy the goods in large quantities from producer and sell it to retailers. Next one is retail trade. Retail trade is the one in which the retailers sell the goods in small quantities to ultimate consumers. That's all. ठीक है बच्चे, ये 5 मिनट की स्किल नहीं हुई अपनी, है घट है टाइम, है ना? Okay, ठीक है, sir. हाँ Yes. ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 22। Yes, sir. हाँ, एक मिनट बच्चे, हाँ बच्चे कैमरा ऑन करना बच्चे जरा, हाँ Good morning, students. Today we'll learn about a very interesting topic, that is planning. So students, जब भी कहीं पे हमें घूमने जाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? Anyone? We plan our trip. We plan. So planning सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है? इसी तरह से बिजनेस में भी अगर हमें बिजनेस में कंटिन्यू करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग. So first of all, we'll start with the meaning. Planning refers to thinking process in advance. What is to be done, when is to be done, by whom it is to be done, and how it is to be done. ये 4 चीजें हैं जिन पे पूरी प्लानिंग बेस्ड है. ठीक है स्टूडेंट्स? यस मैम। Now write down its definition on your notebooks. According to Alfred Beauty, planning is the thinking process, the organized foresight, the vision based on facts and experiences that is required for intelligent action. Done, students? यस मैम। बच्चे बोलते नहीं कोई। Now let's come to its features. Okay. Very first feature is planning contributes to objective. अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम जब घूमने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा ने बोला था प्लानिंग, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? घूमने जाना, उसके लिए प्लानिंग करनी थी. इसी तरह से बिजनेस में भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हम स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स सोच के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा कैसे अचीव होगा. बच्चे मीडियम क्या है? मीडियम क्या है ਤੁਹਾਡਾ? सर इंग्लिश. फिर इंग्लिश बोलना। ओके सर. बच्चे इंग्लिश बोलना है फिर, ठीक है सर. है ना? क्योंकि देखो ਇਹਦੇ ਚ क्या होना है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਓਰਲੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, ਆਪਾਂ मतलब मैक्सिमम इंग्लिश रखो, जिथे अटकदा दिखे उथे हिंदी शिफ्ट कर लो, ठीक है? ठीक है सर. लेकिन प्योर हिंदी नहीं अपने करनी। ठीक है सर. हाँ ठीक है, ओके गुड। थैंक यू सर.
नेक्स्ट बचा रोल नंबर 39। Yes, sir. हाँ हाँ बच्चा बोलो। Good morning, students. So today we will learn about a very new topic, which is elements of communication. Now, for example, I call a monitor of your class in staff room, and I ask him to inform the class about the homework. So the monitor will go to the classroom and he will inform all the class students about the homework. So this is the communication which started with from the sender. I was the source of communication. I told them about the homework, and I told the monitor about the homework, and he informed you, and he or she informed the class about the homework. So we are learning about the elements of communication. So from here, the first element of communication is sender. So I was the sender, and I am the source of communication. I thought about giving the class homework, and I called the monitor, and I am the sender, and I am the source of communication. So now the second element is message. So I have a message. I have a message of what to deliver to the monitor. And for example, my message was ki you have the students have to do this homework for tomorrow. And this was a particular message. And for communication, a sender has to have a message with him or her. And the third element is encoding. So now the sender has to decide in which form the communication has to take place, or the message has to take place. I could even form a group on WhatsApp to convey the homework to you or to the class, or I called the monitor. So this was my process, or my way of encoding the message. I could even send a notice in the class, but I called the monitor. Okay, so this is a form in which I sent a message to the class. So the next is ठीक है decoding. बच्चे, ठीक है बच्चे, बस वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you, sir. चलो भाई नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर 45। Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चे करो शुरू। Good morning to all present. Today, students, we are Good morning, going to ma'am. learn a very interesting topic, that is motivation. Well, it means the inducement to act or behave in a certain manner. It is the process in which business organizations, they motivate their subordinates to achieve the organizational goals. Well, students, tell me, whenever you feel hungry, what do you do? We eat food. You Eat eat food. food. It means that hunger is the drive. It is the inducement that makes you eat food. It means that for every action, there is a need for some kind of motivation. So similarly, when you feel hungry, whenever you feel thirsty, you eat food or you drink water. Similarly, this concept is applied by the business organizations in their business entity in order to motivate their employees to achieve the organizational goals. So students, I hope you are clear with the topic, but first let us write down the definition of motivation by Harman Jones. As per Harman Jones, motivation is the stage motivation is the stage that triggers the whole decision process. Thank you, students. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, मैं ना एक छोटा ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? Yes, sir. हाँ मतलब स्ट्रेसफुल नहीं लगना चाहिए। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਓ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪੜਾਓ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ 39 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਗਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ? ਹੈਲੋ। यस सर। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹ 2-3 ਪੁਆਇੰट्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣਾ रोल नंबर 63। हाँ, एक मिनट मुझे ढूंढ लेने दो। रोल नंबर 63, यस। हाँ बच्चे। Good morning, students. Today we are going to start a new topic, and the name of the topic is internal sources of recruitment. Internal sources of recruitment means when the organization recruits from within the same organization. Here, the organization finds the employees from within the organization. Now, there are two sources of internal recruitment. One is transfer and the next one is promotion. The first one is transfer. Transfer means when the employees is shifted from one department to another department or from one job to another job at the same level. It involves the horizontal movement of the employees. Here, the transfer is taken place when when the department feels that the department is overstaffed. The employees get motivated, and it also helps to train the employees in the organization. Anyone having doubt in this point? Anyone? Okay. We will shift to the next point, that is promotion. Promotion means when they shift from one level to another level. It involves the vertical shifting of employees. The employees get motivated and their salary, duties and responsibilities also change. Any doubt in this point? No. Anyone having any doubt? नहीं, ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। Thank you. नेक्स्ट 66 पूजा। Yes, sir. हाँ Good चलो। morning, all the students. गुड मॉर्निंग। So let's study a very new topic today, and the topic is controlling. So let's first write the meaning of controlling. What is controlling? Controlling means ensuring that the activities in an organization are performed as per the plans. Have you all written? So let's now study this meaning. Its meaning is clearly defining that the controlling is a process in which the organization has to do all the activities being planned prior. So this is the controlling process. Now coming to the next, it is very important for the
managers, especially because they have to see that the activities which are being going in their areas are going according to the plans or not. So it's a very important function for the managers. So coming to the importance of controlling, the first point is accomplishing organizational goals. So every organization has its own objectives and aims, and they have to achieve into the time they have been already set. So controlling helps in the process of accomplishing those goals according to the plans being done. So next point is judging accuracy of standards. So this point says that the activities which are being actually performed have to be done according to the plans being set prior. So it helps to see that whatever is planned before is going according to the plans or not. So it helps in the accuracy of the standards judgment. So next point is making efficient use of resources. So it is a very important thing for the organization. So whatever they are using, the raw materials or other things, they have to use it very much efficiently and effectively so that nothing is wasted and everything is being done on time. So it helps in efficient use of resources. Next point is point number 4, improving ठीक है employee बच्चे, motivation. ठीक है बच्चे, बस करो, वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट इज सर 89। हाँ सर बच्चे, हाँ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ गुड मॉर्निंग। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ हाँ ठीक है, पहला तुसी दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ एक 217 मिनट, ਨਮਨੀਤ हाँ रोल नंबर 217। यस ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है बच्चे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, ma'am. today we learn about commercial activities as we have learned human activities which are of two types economic and non-economic activities so tell me a clinic run by a doctor and a firm run by an entrepreneur and and a coaching center run by a tutor comes under which type of activity? Business activity. Economic. Yeah, very right. Very good. Economic or commercial activities. Okay. So write down in your notebooks, commercial activity is all those activities which are undertaken to earn living, which are undertaken to earn living and to satisfy human wants. The object of these commercial activities is to create money or wealth and to earn money for economic needs. Now we learn about the characteristics of human activities. Have you written, beta? Should I rub this? Okay. So the first characteristics of commercial activities. So the first characteristic of commercial activity is productive. Commercial activities involves production and distribution of goods. The second characteristic of commercial activity is the economic resources. Economic resources. Write down in your notebooks. Economic resources. Economic activities make use of economic resources. If I would say I'm a teacher and I need to run my own coaching center, okay, then what do I need? I need labor, human resources, capital, land. So I am utilizing all these economic sources.
So what I'm doing economic activities. These all are economic activities, make use of all economic resources. Okay. And the third point is economic motive. Economic ठीक है बच्चे, वेरी गुड। motive. लेकिन नवनीत तेरा बोर्ड नहीं दिखा, बोर्ड दिखा दे सानू एक बारी। Yeah, sure, sir. ऊपर जाके ना, ऊपर जाके और। हाँ वेरी Is it? गुड, वेरी, हाँ वेरी गुड बच्चे, ठीक है बस करो, ठीक है, गुड 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 गुड। Thank you, sir. नेक्स्ट रोल नंबर इज Sir, मैं 89। leave कर जाऊँ? हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। Thank you so much, sir. 89। हाँ Yes, sir. हाँ बच्चे। Good morning, students. Today we will learn about the topic communication. Communication constitutes a very important function of management. Nothing can happen in organization until it takes place. Write down the definition of communication. According to Keith Davis, communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Next, elements of communication. First element of communication is sender. The sender is a person who sends a message is known as sender. He may be a speaker, writer, or actor. Next element is message. Message is the subject matter of communication. It may consist of facts, opinions, information that the sender wants to convey. Next element is symbol. The sender translates the message into words, symbol, gestures, or any other form which he feels should be understood by the receiver. Next element is the channel. The encoded message is to be communicated to the receiver. The media for transmission of message may be letter, telephone, or television. Next element is receiver. The person who receives a message is known as receiver. The receiver may be a reader, listener, or a viewer. Next, feedback. The effectiveness of communication is measured through the feedback. The communication is complete when receiver understood the message that the sender has translate to the receiver. Thank you, students. ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट है 93 रोल नंबर बच्चे। Yes, sir. Good morning, students. Today we are going to start with the first function of management. What is the first function of management? ये तो करानी है हले। Planning. Yes, planning. नहीं नहीं नहीं, देखो Yes, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कराना है ना बच्चे। yes, sir. नहीं वही सर, क्वेश्चन। प्लानिंग हाँ, कराना बस। प्लानिंग कराना है। हाँ जी सर। तो पहला फंक्शन प्लानिंग है ना, हले अपन ने प्लानिंग पढ़ाया नहीं होना हले। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज अपन ने पढ़ानी है उसे दा ही क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ਅਸੀਂ, है ना। ओके सर। हाँ चलो। Good morning, students. Today we are going to start with the topic planning. Planning, write down the meaning of planning. Planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do, and for whom is to do. It is thinking before doing. Before doing any activity, business activity, we have to decide, we have to plan about it. Plan about the resources from where the funds will come. Plan about the place for where we have to start our business unit. We have to decide, plan about the business, about everything. Write down the definition of planning. According to Kuntz and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, when to do, and who is to do it. कि हमने ये डिसाइड करना है पहले ही बिफोर डूइंग कि हमने बट क्या करना है, कैसे करना है, एंड हु इज टू डू अ पर्टिकुलर टास्क कि पर्टिकुलर टास्क कौन सा काम जो है कौन किसके करना है ये हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा. Write down the features of planning. The first feature of planning is primacy of planning.
The first function of management is planning. ठीक है बच्चे बस कर, वेरी गुड. नेक्स्ट रोल नंबर 99. Good evening all. Today we are going to learn about very interesting topic, that is human activities. Human life is built around work. In order to satisfy the human needs, uh, in order to satisfy needs, human beings are involved in different activities. They undertake different occupations in order to earn a living, like a farmer works in the field, a worker works in the factory. The human activities are further categorized into two parts. There are two types of human activities, that is economic activities and non-economic activities. The economic activities are all activities undertaken with the object of earning money are called economic activities, like doing work in industries, buying and selling of goods. The economic activities are further categorized into three parts, that is business, profession and employment. The first one is business. Business refers to activities concerned with production and exchange of goods and services with the aim of earning profits. Examples: manufacturing, wholesale, retail, transportation, etc. The second type is profession. It is an occupation which involves the rendering of personal services of a specialized nature. These services are based on professional education, knowledge of teaching, etc. Examples: doctor, advocates, chartered accountants. The third one is employment. When a person undertakes to render personal services under an agreement of employment for salary, wages, he or she said to be in service or employment. The second type of human activities is non-economic activities. These activities which aim at not to earn profit but to gain mental satisfaction. For example, a housewife working at home, doing social work, helping poor. Thank you. ठीक है बच्चे, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट, रोल नंबर 115. Next is 134. Good morning, students. Today we will start the topic bookkeeping. So bookkeeping is a combination of two words, book and keeping. Bookkeeping here refers to books maintained for a business, and keeping refer to the record of books in a systematic manner. तो बुक कीपिंग दो वर्ड से बना है, बुक एंड कीपिंग. दोनों वर्ड का थोड़ा थोड़ा हल्का मीनिंग है. बुक का मीनिंग है जिसमें कि बिजनेस की रिकॉर्डिंग की जाती है, और कीपिंग में सिस्टमेटिक मैनर से होती है. सो नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन बाय B.G. विक्रे. द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर. बुक कीपिंग वो है जिसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टमेटिक डेट वाइज हो गया, या सारा सिस्टमेटिक मैनर से और रेगुलर डेली इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है. सो नेक्स्ट कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बुक कीपिंग रिलेट्स द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. तो बुक की वही सेम पॉइंट आ गया कि बुक की इसमें रेगुलर डेली रूटीन में और सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्डिंग की जाती है. Second point is that transactions to be recorded should be capable of being expressed into monetary terms. ये जो सारी बुक कीपिंग होती है monetary terms में होती है, ना कि non monetary terms. So next point is the recording is done in proper books of accounts. इसमें proper books में इसकी एंट्री होती है, for example और such as journal हो गया, ledger and other subsidiary books. Next point is these records may relate to a person, firm or non-profit organizations. तो ये कहीं कहीं भी हो सकता है. ये जो बुक कीपिंग में जो एंट्रीज की जाती हैं वो पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है. थैंक यू सर. ठीक है बच्चे, वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट इज
144, 144, सिमरन ढींगरा, वेयर इज 144, बच्चे ने ज्वाइन किया कि नहीं? नहीं है बच्चा। ओके, नेक्स्ट इज 157, सर हमारी ना इसके बाद क्लास है, हमारी पहले ले लो। 202 अभी किस चीज की क्लास है? टाइम तो मेरा ही चल रहा है अभी। मतलब अभी 10 मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगी, मैम की ना 11:40 पे स्टार्ट हो जाती है हाँ हाँ, इंग्लिश की। अच्छा ठीक है, आप दे दो। हालांकि 11:45 तक तो मेरा ही टाइम है, वो 40 पे कैसे स्टार्ट कर देंगे, तो मतलब वही 5 मिनट पहले है ही ना? हो जाती है उनकी स्टार्ट। हाँ, चलो ठीक है सर, वेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 157, A very good morning, class. So today we will start a new topic, and before start the topic, I will explain an example to you. Okay. So suppose A have to open a departmental store, and he will find a person, for example B, to buy goods in small quantities so that he can sell further to the consumer to earn a particular profit. So now B will find a person C who produce the goods, who actually manufacture the goods to actually manufactures the good and buy from him in large quantity and further sell to A in small quantities. And the person B also earn some profit when he sells the good to A. So after that, A further sells it to the consumer and earn a little profit from that. So this whole process of buying and selling of goods is called as trade. So today we will start a topic, trade and its types. So write down, trade is buying and selling of goods. We can say that it is a process of taking the goods from the manufacturer and sell it to the ultimate consumer. Okay. So ठीक है बच्चे, बस कर, वेरी गुड। okay. नेक्स्ट इज 164, 164, okay, next is 186, Good morning, sir. good morning. Uh, good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Well, today we are going to study a topic, banks. The meaning of bank. Bank is a financial institution which is authorized and licensed to accept the deposits and grant the loans. Okay, I'll ask you a question. If you have a surplus money and you want to deposit in a source where you can even earn the profits in the form of interest, where you will go? बैंक्स। बैंक। Well said. So open your notebooks and write down. Sir, can I show the image also? हाँ जी हाँ जी, करनी है, यस। Bank is a financial institution. Write down. It's a financial institution licensed to receive the deposits and make loans. Now, we are going to discuss about types of banks. Banks are basically classified into three main categories. I'm showing you a chart.
Watch it carefully. There are three types of banks. Number one, Reserve Bank of India. Number two, Commercial Banks of India. And number three, Cooperative Banks. So our first topic of today is Reserve Bank of India in the category. Reserve Bank of India was established on the recommendations of the Hilton Young Commission in the year 1934. It is also said to be the father of all banks. It is the apex institution where where all the institutions get the loans. It is the banker's bank. It is the banker of the government also. I'll ask you a question. Who is the Central Bank of India? Who is the Central Bank of India? RBI. Reserve Bank of India. Yes. Now our second category of today is commercial bank. Commercial bank, you ठीक है all are बच्चे, very well ठीक है aware बच्चे, of बस it. कर, बस कर, बस कर, बस कर. Very good, very good. Thank you, sir. नेक्स्ट बच्चे 186 के बाद 190. 190 रोल नंबर रमनदीप कौर. Then 197 दिव्या. हाँ बच्चे. Good morning, students. Today we will start a topic management. Now, I will dictate you a management definition. Open your notebooks and write down. So, management is the process of working with and through others to effectively achieve organization objectives. I'm repeating the definition. Management is the process of working with and through others to effectively achieve organization objectives effectively. So, students, management, in simple words, we can say that management is getting things done from the others in effectively and efficient manner. Now see, we have noticed three words in this management definition: getting things done from others, second is effectiveness, and third is efficient. Now, getting things done from the other means किसी और से काम लेना is management. But किस तरीके से हमने उस चीज से काम लेना है, that is effectively and efficiently. Now, what is effectiveness and what is efficiency? The two different terms are in front of us. Firstly, write down the definition of effectiveness and efficiency. Effectiveness, it is concerned with doing the right task and achieving the goals. ठीक है बच्चे, बस करो, गुड. थोड़ा जो ना डिक्टेशन ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन कट है, ठीक है? ओके सर. ज़्यादा ध्यान अपन एक्सप्लेनेशन पे देना है. ओके, रोल नंबर 202 बच्चे. Good morning, 202 students. Sir, present. हाँ बच्चे. Good morning, students. Well, today we are going to start with a new topic that we all love to do, that is communication. As we all know that a man is a social animal. He is always keen to communicate with others. He wants to share his ideas, facts, opinions, feelings and emotions with the other people. He always loved to communicate with other people, right? So communication is basically a process in which there is a mutual exchange of ideas,
facts, opinions, feelings with the others, right? So in communication, there are majorly two people involved, a sender and a receiver. Communication can be between more than two people, but majorly two people should be actively involved. That is the sender of the message and the receiver of the message. Now, communication is derived from a Latin word that is communis. Communis means common. So there should be a common exchange of ideas, facts, and whatsoever a person wants to convey to others. Now, let us write a definition that is given by Newman and Summer about the communication. So students, open your notebooks and write it down. According to Newman and Summer, communication is an exchange of, according to Newman and Summer, communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions with two or more persons. With two or more persons. So वेरी गुड it is बच्चे, a process. वेरी गुड, बस करो, है ना, वेरी गुड. Thank लीव कर जा जी, क्लास उधर ज्वाइन करनी है तो. हाँ जी सर, ओके. हाँ. नेक्स्ट बच्चे 208. और Yes. कौन है इंग्लिश वाला, कोई है कोई? Sir, 208 English. हाँ चलो करो बच्चे फिर पहला. Good morning, students. Today we are going to learn about planning process. So the first step in the planning process is setting objectives. Objectives are the goals that an organization wants to achieve. For example, for increasing the profit by 20% can be the goal for an organization manufacturing toys. Basically, goals or objectives, they give direction to all, to everyone, in which direction we have to work. Second step is developing premises. As we all know that future is uncertain. Anything can happen in the future. So managers or we have to make certain assumptions about the future. For example, for an organization manufacturing toys, what they can assume is that fluctuation in demand of the product. Sometimes the demand of product can be so high that organization is not ready with the stock, or sometimes the demand is so low that organization is not able to clear the existing stock. So we have to assume that anything can happen in the future, and accordingly we have to plan. Next step is selecting an alternative courses of actions. Once the objectives are set and assumptions are made, the next step is we have to collect the ideas how we can achieve our goal. For example, to increase the profit, either an organization can use high speed machinery, or they can increase their selling price, or they can use waste material in stuffed toys. Next step is evaluating the alternative course of action. Once you have collected the ideas, next step is that we have to check the positive and negative aspects of the courses. For example, to purchase the high-speed machinery to ठीक है use बच्चे, it. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट इज 212. रोल नंबर जसप्रीत कौर. ये प्रेजेंट है कि नहीं? ओके. नेक्स्ट इज 224. Present, sir. हाँ करो. Good morning, students. Today we will learn about a topic, but before that, let's take a situation. So, as you all know, in less than a month, you all will complete your education and would be ready to enter colleges. Now, for this, you will have to list various colleges you all want to get into, check the pros and cons of each college, and fill the application forms of 2 or 3 colleges minimum. Now, lastly, you will wait for the results. Every step in this situation is a planned action. Now, from this situation, we will tell the steps of planning. Can anybody tell the steps? कैन Okay. कैन So नहीं first, बोलना बच्चे. setting objectives. Objectives are the base of planning. For any organization, we need to set objectives for what we are working.
Objectives are basically the end results. For planning, we need to set the objectives first and then develop the action. Second step is developing premises. Premises are the assumptions that we make as a manager about the future. It is basically forecasting the future. Premises act as the base of plan. Third point is identifying alternate courses of action. Courses of actions are the directions to which we have to move in order to achieve our objectives. They are basically a course of action that we have to follow. Fourth step is evaluation of alternate courses. Now in this step, each course is evaluated, the pros and cons of each course is evaluated, and then the the courses that has most of the pros and less cons are selected. Now coming to the ठीक है next. बच्चे, बस करो, वेरी गुड. नेक्स्ट इज 236. बच्चे 236 रोल नंबर लिपिका शर्मा. ओके, नेक्स्ट इज 241. Yes, sir. हाँ. Good morning, students. Today we will learn about the types of partners. Partners are of many types like active partners, sleeping partners, secret partner, nominal partners. So let's discuss one by one. What is active partner? An active partner is one who actually take part in carrying out business activities of the firm. He contributes in capital, he participates in management, he shares profits or losses, his liability is also unlimited. So is it clear? Next is sleeping partner. Sleeping partner is also contributes in capital but does not participate in management. He shares profits and losses. His liability is unlimited. Next is secret partner. Secret partner is one whose association with the firm is unknown to the general public, but he contributes the capital, participates in the management but secretly. He shares profits and losses, but his liability is unlimited. Next is nominal partner, who allows the use of his or her name by a firm, but he does not contribute its capital, does not participate in management, generally does not share profits and losses, but his liability is unlimited because he allows the name of his use. Partner by estoppel. He gives an impression to others that he is the partner of the firm, but he does not contribute the capital. ठीक है बच्चे, He does not. वेरी गुड. बस करो, है ना. वेरी गुड, बहुत अच्छा. बच्चे कोई ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਰੋਲ ਨੰਬਰ 236, roll number 115, 144, 144, 164, 190, 212, जसप्रीत 212. अगर इन्हां चों कोई बच्चा प्रेजेंट है लेकिन हाले तक नहीं दिता लैसन तो दसो. मैं हुण इस स्किल नूं समराइज करन लग्या है. ਇਹਦਾ मतलब है कि जो गलतियां तुसीं कीतियां ने जो नहीं करनियां चाहिए सी आपां उन्हां दे बारे गल करांगे या किस तरह की जिहड़ी स्किल होनी चाहिए सीगी. 2-3 पॉइंट मैं पहला दसे तुहानूं सारिआं नूं. बच्चे आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, 2-3 पॉइंट्स मैं पहला भी दसे सीगे कि जो अपने एक्सप्लेन करना किसी चीज़ नूं तां वो सिर्फ रीडिंग नहीं है, अपने पेपर नूं पढ़ना नहीं है. पहली गल तो यह याद करके बोलना तुसीं, ठीक है. इसनूं एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करन लगे तुसीं कोई स्टोरी दस सकते हो, तुसीं कोई एग्जाम्पलां दे सकते हो, तुसीं अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूट करिया. किताब दे विच जो लिखिया है मीनिंग या डेफिनेशन वो तो ठीक है, तुसीं उसनूं अपने शब्दां दे विच इंटरस्टिंग करके पढ़ाना है, वधिया तरीके दे नाल पढ़ाना है. और इस दे नाल मैं कहा सीगा कि फेशियल एक्सप्रैशनस ते भी जोर देना है
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਐਮਪਥੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਕਟੇਟ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਸਨ ਨੂੰ देना है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में जो आपने फॉर्मेट भेजा है उसमें कंटेंट नहीं लिखना? कंटेंट ना लिखो क्योंकि जो आप लोग पढ़ा रहे हो, यस सर, ठीक है, नाउ टीचर विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मान लो, है ना, तो उसमें आपने लिख देना है कि वो टीचर जो है वो कैसे करा रहा है, कौन सा रेलेवेंट पॉइंट है, जैसे कहाँ टीचर ने फोकसिंग करनी है। जब वो एक्सप्लेन कर रहा है ना टीचर, तब बेसिकली सर उन्हीं को ही बता देना। हाँ हाँ, तब आपने वही लिखना है कि टीचर अब इस पे फोकसिंग करेगा, इस पॉइंट पे मीनिंग पे फोकस करेगा, है ना, या टीचर अब इसका कोई डेफिनेशन लिखवा रहा है या किसी कंसेप्ट कोई वर्ड है उसका मीनिंग करवा रहा है तो उसको वो बोल्ड करेगा या अंडरलाइन करेगा। टीचर ने कहाँ पॉज लेना है, टीचर कहाँ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, तो वो सारी बातें आपने वहाँ लिख देनी है कि टीचर जो है वो मीनिंग समझाते समझाते क्लास का एक राउंड भी लेगा। वो ब्रैकेट साइड में लिख दो कि राउंड लेगा, मूवमेंट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। किस शब्द पे आप मीनिंग, जहाँ पे आप लिख रहे हो ना कि टीचर जो है वो मीनिंग समझाएगा, वहाँ पे मीनिंग आप नीचे लिख सकते हो 2 लाइनों में। ठीक है, और उसके साथ ब्रैकेट में लिख देना कि टीचर अब इसको जब बोलेगा तो किस शब्द को टीचर जो है वो लाउड बोलेगा। ठीक है, चेंज इन वॉइस है ना उसमें। yes, और इंटरेक्शन स्टाइल में भी चेंज है। ऑडियो विजुअल जो हमने स्विच किया था उसका भी एक पॉइंट बनाया था, तो आप उसमें भी बता सकते हो कि टीचर ने ये फीचर करानी है तो अब टीचर जो है फीचर अब वो ये दिखा के कुछ कराएगा, या फ्लैश कार्ड दिखाओ या ब्लैक बोर्ड पे करो या मॉडल दिखाओ। ठीक है बच्चे, समझ आया? यस सर। हाँ, यस सर। चलो ठीक है, आपने स्टिमुलस वेरिएशन का लेसन मुझे आज डाल देना है और फिर हम अब नेक्स्ट ये वाली स्किल करके फिर मैक्रो पे लेसन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।